Hi, I'm Maki. It is really excited to shopping in Japan. A smooth conversation will lead your journey more excited. Today we are going to show you some must-use phrases while shopping in Japan. If you like shopping, this video must benefit for you. Enjoy Japan! The first thing I want to share is ask for price. How much is this? これはいくらですか? これはいくらですか? これ mean this. This is a magic word. Anything you don't know, the vocabulary, you may just point at the thing and say, これ, これ. If we want to say so expensive, we will say, 高いですね. 高いですね. For cheap or reasonable price, we will say, 安いですね. 安いですね. Can I try this? 試着してもいいですか? 試着してもいいですか? 試着 mean fitting. てもいいですか mean can I? 試着してもいいですか? Where is the fitting room? 試着室はどこですか? 試着室はどこですか? 試着室 mean fitting room. どこですか mean where. 試着室はどこですか? Please give me this. これをください. これをください. If you want to ask for bigger size, you may say, これより大きなサイズはありますか? これより大きなサイズはありますか? Size mean size in English. So if you want to ask for more size, これより小さなサイズはありますか? これより小さなサイズはありますか? You may want other color as well. 他の色はありますか? Mean, do you have other color? 他の色はありますか? Black color is 黒. 黒. Blue, 青. 青. Red color is 赤. 赤. And green is 緑. 緑. I know you may ask for discount. ディスカウントできますか? ディスカウントできますか? Or there is a informal phrases. 負けてください. 負けてください. If you want to use credit card, カードで. カードで. If you pay cash, you may say, 現金で. 現金で. If you have something want to ask, please leave me a comment to tell me and subscribe our channel for keep learning Japanese from us. 一緒に頑張りましょう. See you next lessons.